Tropical Cyclone Update. Ang Tropical Storm Ramil, Fengshen, ay naglandfall na sa Gubat, Sorsogon. Bagyong Ramil bilang Tropical Storm Ramil, Fengshen. Lokasyon ika-18 ng Oktubre taong 2025, Coastal Waters of Gubat, Sorsogon. Coordinates ika-18 ng Oktubre taong 2025, 12.9 degrees north, 124.2 degrees east. Pinakamalakas na lakas ng hangin, 10-minute average, 65 km per hour. Pagbagso, 90 km per hour. Galaw, Kanluran, West W, sa bilis na 25 km per hour. Presyon sa sentro, 998 hectopascals o mabar, hectopascals o millibars. Lawak ng lakas ng hangin, umabot hanggang 400 kilometro, galing sa sentro. Nakakaapekto ito sa Bicol Region, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Visayas, Mimaropa, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces, at North Cotabato. Dahil dito, makakaranas ng mabagyong panahon na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas hanggang kung minsan mas malakas na pag-ulan sa Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Northern Samar, at Polillo Island. Minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian dahil sa strong hanggang gale force winds. Dahil din dito, makakaranas ng maulan na may pabagso-bagsong hangin na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Eastern Samar, at ang nalalabing bahagi ng Quezon. Minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian dahil sa strong hanggang gale force winds. Dahil din dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-ulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Visayas, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces, at North Cotabato. Tropical Cyclone Wind Signals, TCWS, in effect, Tropical Cyclone Bulletin. Tropical Cyclone Wind Signals, TCWS, in effect. Mas mahigit Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Wind Threat, Gale Force Winds. Warning Lead Time, 24 hours. Range of wind speeds, 62 at 88 km per hour, Beaufort 8. Potential impacts of winds, minor to moderate threat to life and property. Luzon, the southeastern portion of Isabela, Dinapigue, the southern portion of Quirino, Nagtipunan, Madela, the southern portion of Nueva Vizcaya, Alfonso Castañeda, northern and central portions of Aurora, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Baler, Dipakulaw, Maria Aurora, San Luis, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, the northern and eastern portions of Camarines Sur, Tinambak, Siruma, Goa, San Jose, Lagonoy, Garchitorena, Caramoan, Presentacion, Sagnay, Tigaon, the eastern portion of Albay, Rapu-Rapu, Bakakay, City of Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Manito, Tiwi, Malinao, and the northeastern portion of Sorsogon, Prieto Diaz, City of Sorsogon, Gubat. Visayas, the northern portion of Northern Samar, Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Rosario, Lavezares, San Jose, Catarman, Bobon, Palapag. Mas mahigit Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Wind Threat, Strong Winds. Warning Lead Time, 36 hours. Range of wind speeds, 39 to 61 km per hour, Beaufort 6. Potential impacts of winds, minimal to minor threat to life and property. Luzon, Cagayan including Babuyan Islands, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga,
Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the rest of Aurora, Nueva Ecija, the eastern portion of Bulacan, Doña Remedios Trinidad, Norzagaray, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Angat, the eastern portion of Tarlac, Camiling, San Clemente, Santa Ignacia, Paniqui, Moncada, San Manuel, Anao, Ramos, Pura, Victoria, City of Tarlac, La Paz, Concepcion, Gerona, the eastern portion of Pampanga, Magalang, Arayat, Candaba, the northern and eastern portions of Quezon, Tagkawayan, Perez, Alabat, Quezon, Atimonan, Padre Burgos, Unisan, Gumaca, Claridel, Agdangan, Pagbilao, Mauban, Calawag, Ginyangan, Lopez, Pitogo, Macalelon, General Luna, Catanawan, San Narciso, Buenavista, San Francisco, San Andres, Mulanay, General Nakar, Infanta, Real, Sampaloc, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, Berries Island, and Ticao Island. Visayas, the rest of Northern Samar, the northern portion of Eastern Samar, San Policarpo, Arteche, Oras, Dolores, Maslog, Hipapad, Taft, Canavid, and the northern portion of Samar, Matuguinaw, San Jose de Buan, Calbayog City, Gandara, Santa Margarita, Pagsanghan, San George, Tagapulan, Almagro, Santo Niño, Tarangnan, Paranas, City of Catbalogan, Yabong, Motyong. Visayas, Northern Samar, the northern portion of Eastern Samar, San Policarpo, Arteche, Oras, Dolores, Maslog, Hipapad, Taft, Canavid, the northern portion of Samar, Matuguinaw, San Jose de Buan, Calbayog City, Gandara, Santa Margarita, Pagsanghan, San George. Heavy rainfall outlook o 24 na hour accumulation outlook, weather advisory. Ngayon hanggang bukas ng hapon, 18 hanggang 19 Oktubre 2025. Mas mahigit 200 mm, Northern Samar at Eastern Samar. 100 hanggang 200 mm, Samar, Biliran, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Isabela. 50 hanggang 100 mm, Cagayan, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Leyte, Southern Leyte, Cebu, at Negros Occidental. Bukas ng hapon hanggang Lunes ng hapon, 19 hanggang 20 Oktubre 2025. 50 hanggang 100 mm, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. Localized thunderstorms. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pagulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast. Ay pinapaalalahanan ng lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng sama ng panahon sa susunod na mga araw.